Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we are from Group 7, and on this occasion, we are going to explain about visual aids. And the material we are going to learn is the first, the introduction, second, the effective of visual aids, the third is type of visual aids, fourth, design principles, and the last is implementation of visual aids. The first material is will be delivered by Fasihatul Mabrurah. For Fasihatul, time yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fasikatul Mabrurah and I want to explain about visual aids. Visual aids are items of a visual manner such as graphics, photographs, video clips, and used in addition to spoken information. Visual aids can enhance your presentation. They can increase the audience understanding of your topic, explain points, make an impact, and create enthusiasm. It has become more important to make information visual. Visual aids are chosen depending on their purpose. For example, you may want and then the importance of preparation. In preparing your visual aids, you should consider three important components. 1. Are your visual aids appropriate for your audience? Never underestimate the importance of knowing your audience. If your audience can't understand your visual, you will find it much harder to accomplish your objective. 2. Are your visual aids easy to understand and easy to read or view? When you're preparing your visual aids, you should make sure that your audience will be able to read and understand what they are saying. Be sure to use text that is large enough. Size 16-point font is a suggested minimum, and color that do not conflict with. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Aulia from Group 7. We'll continue the presentation on effective visual aids. Effective use of visual aids if used well. Visual aids can increase understanding, save time, enhance retention, promote attentiveness, and help you control your nervousness. Visual aids engage additional sense and give your message greater impact. Visual aids serve a unique role in a presentation, and you should consider the specific purpose and desired outcome of your speech when determining if, when, to what extent, and in what format you use visual aids. Visual can spark interest, build emotional connections, clarify your words, explain abstract ideas, help draw conclusions, or increase understanding. For instance, a speaker may show a stock of books to represent the amount of data storage in a speech about the evolution of computers, or demonstrate the proper use of earplugs by distributing earplugs, showing how to insert them, and then blasting an air horn in a speech about preventing hearing loss in order to make the value of ear protection more memorable and concrete. Done well, simple, visible, relevant, memorable, and audience-focused, visual aids can have a profound impact on your audience and your overall message. Visual aids can be an important part of conveying your message effectively, since people learn far more by hearing and seeing than through hearing on seeing alone. The brain processes verbal and visual information separately. By helping the audience with visual and verbal memories,
They are more likely to be able to remember the information at a later time. If you can find a visual aid to complement what you are saying, you will help your audience understand the information you are presenting and remember your message. For example, a speaker might show the proper and improper ways to bow when being introduced in Japan, while at the same time talking about the movements and also displaying a slide with the appropriate angles by posture for bowing. By using multiple modes in concrete with each other, the message is strengthened by the pairing of words, image, and movement. Not just any visual will do, however, each visual should be relevant to your message, convey the important point by clearly understandable and be visible by your entire audience. Visual should be used to make concept easier to understand and to reinforce your message. They should illustrate important points that are otherwise hard to understand. Thank you. Okay, the next presentation is by me and Helmi Mudifa. I want to explain about the type of visual aids. Type of visual aids in the past is transparencies displayed with overhead projectors, posters, and flip charts, very common visual aids, but these have mostly been replaced with the computer technology. So, visual aids itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu non-teknologi dan teknologi. Untuk yang jenis teknologi itu yang common digunakan di era-era sekarang ini, era-era digitalisasi sekarang ini, seperti PowerPoint, video, dan lain-lain. Dan untuk jenis visual aids non-teknologi itu seperti papan tulis, gambar, poster, dan media-media yang rata-rata tuh media cetak semua. Type of visual aids. The function of poster is to show words or a picture. And the next is photographs. Photographs help your audience to see who or what you are talking about. And next, charts. Chart, the function of charts to compare ideas or explain main points. Transparencies. Transparency is a keyword, is a highlight keyword, ideas or graphics. Next, maps. Map is to show specific places being discussed. And the next is object. Object is allow your audience to see what the real things. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Midaul Hasanah. Now I will explain about design participle. Slide and slideshow design have a major impact on your ability to get your message across to your audience. Numerous books address various design fundamentals and slide designs, but there isn't always consensus on what is best. What research has found tough is that people have trouble grasping information when it comes at them simultaneously. They will either listen to you or read your slides. They cannot do both. This leaves you, the presenter, with a lot of power to direct or scatter your audience attention. This section will serve as an overview of basic design considerations that even novices can use to improve their slides. The first and foremost is design with your audience in mind. Keep your slides short, create a separate handout if needed, and write as many notes for yourself as you need. All decisions from the image you use to their placement should be done with a focus on your message, your medium, and your audience. The first strategy to keeping it simple is to include only one concept or idea per slide. Maksudnya yaitu yang pertama adalah kita harus merancang bersama
bersama-sama dengan para hadirin. Persingkat slide kita, buat selembaran terpisah jika diperlukan, dan tulislah sebanyak apa yang akan kita butuhkan. Semua keputusan dari gambar yang akan digunakan untuk penempatan hendaknya dilakukan dengan fokus pada pesan atau amanat yang akan kita sampaikan pada media dan kepada para hadirin. Strategi pertama adalah untuk menjaga tetap sederhana dan dapat dipahami adalah memasukkan hanya satu konsep atau ide per slide. Jadi tidak perlu terlalu banyak materi, hanya dimasukkan ide-ide pokok atau hal-hal penting saja. Colors are complicated and fascinating biological and psychological processes associated with color and color perception that are beyond the scope of this chapter. Don't use decorative script or visually complex fonts. Never use the Comic Sans font if you want to retain any credibility with your audience. Don't use all uppercase or all bold. Avoid small caps and all word art, shadows, outlines, stretching text, and other visual effects. Use italics and underlines only for their intent purpose, not for designs. Maksudnya adalah warna yaitu proses biologis dan psikologis yang rumit dan menarik yang berkaitan dengan persepsi warna. Jangan menggunakan font dekoratif, script, atau visual kompleks. Jangan gunakan font Comic Sans jika kamu ingin mempertahankan kredibilitas dengan para hadirin. Jangan menggunakan semua tebal. Hindari semua seni kata, bayangan, garis besar, teks, peregangan, dan efek visual lainnya. Gunakan huruf miring dan garis bawah jika untuk membuat untuk tujuannya, bukan untuk desainnya. The next is text. Kinley points out that if you have too many words, you no longer have a visual aids. You have either a paper or a teleprompter, and she recommends opting for a small number of words. If you consider how much time your audience is reading rather than listening, hopefully you will decide to reduce the text on your slide and return the focus back to you, the speaker, and your message. Jadi, sewaktu kita mempersembahkan presentasi kepada para hadirin, kita perlu memberikan mereka waktu membaca dibandingkan ketika mendengarkan. Tata caranya yaitu kita berbicara lalu maju ke slide berikutnya. Tunggu mereka membaca slide itu dan baru kita melanjutkan pembicara atau pembahasan. Jika kita mempertimbangkan berapa banyak waktu yang tersedia atau waktunya itu kurang cukup, maka kita memutuskan untuk mengurangi slide atau pembahasan yang akan kita presentasikan. Image can be powerful and efficient ways to tap into your audience emotions. Use photographs to introduce an abstract idea, to evoke emotions, to present evidence, or to direct the audience attentions. Just make sure it is compatible with your message. One final consideration with using image: having the same image on every page, be it part of the slide background or your company logo, can be distracting and should be removed or minimized. As mentioned earlier, the more you can simplify your slide, the easier it will be for your message to be understood. Maksudnya yaitu
gambar yang akan kita mudah untuk lebih efisiennya yaitu dengan menggunakan foto untuk memperkenalkan suatu gagasan yang dapat membangkitkan emosi, menyajikan bukti, atau mengarahkan perhatian para hadirin. Pastikan bahwa hal itu sama atau selaras dengan materi yang kita sampaikan. Selanjutnya yaitu memiliki gambar yang sama di setiap halaman, baik itu bagian dari latar belakang slide atau logo perusahaan. Dapat hendaknya dihilangkan atau diminimalkan karena dapat mengganggu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, semakin kita dapat menyederhanakan slide, semakin mudah bagi para hadirin untuk memahami materi yang kita sampaikan. Finally is graphs and charts. If you have numerical data that you want to present, consider using a graph or charts. You are trying to make a specific point with the data on the slide. So, make sure that the conclusion you want your audience to draw is clear. Different charts have different purpose, and it is important to select the one that puts your data in the appropriate context to be clearly understood. When designing charts, one should use easily distinguishable colors with clear labels. Be consistent with your colors and data groupings. Finally, don't get too complex in any one graph. Make sure your message is as clear as possible and make sure to visually highlight the conclusion you want the audience to draw. Maksudnya yaitu jika kita memiliki data yang ingin kita sampaikan, pertimbangkan terlebih dahulu untuk dengan menggunakan grafik atau bagan. Kita mencoba untuk membuat suatu data tentang slide, maka pastikan bahwa poinnya atau kesimpulannya yang ingin kita sampaikan kepada para hadirin itu jelas. Bagan yang berbeda memiliki tujuan yang berbeda. Yang terpenting untuk memilih salah satu yang menempatkan data dalam konteks yang tepat untuk dipahami dan jelas. Ketika merancang sebuah bagan, kita hendaknya menggunakan label yang jelas untuk membedakan warna. Jadilah konsisten dengan warna dan pengelompokan data kita. Terakhir, jangan menjadi terlalu rumit dalam satu grafik. Pastikan materi kita dapat tersampaikan sejelas mungkin dan pastikan secara visual menyoroti kesimpulan yang ingin kita sampaikan kepada para hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everybody. My name is Afi Hulatun Nasiha. In this good occasion, after you learn about introduction, effective visual arts, types of visual arts, design principles, now you are going to learn about the implementation. Visual arts implementation. If you have chosen to use visual arts in your presentation, it is important to give credit where credit is due. Make sure to mention the source of your props if you borrowed them from person or organization. Nah, jadi dalam implementasi
Pastikan untuk menyebutkan sumber properti Anda jika Anda meminjamnya dari seseorang ataupun organisasi. Karena ketika Anda telah menyebutkan sumber properti tersebut, maka seseorang atau organisasi yang meminjamkan properti tersebut akan merasa dihargai oleh kita. Dan juga itu menunjukkan keprofesionalan kita. And then placing citation at the end of your presentation reduce clutter on the slides and allow the citation information to be larger and more legible. In all cases, revert to your source when speaking and be able to provide exact citation for anyone interested in your source. Nah, menempatkan kutipan di akhir presentasi Anda juga akan mengurangi kekacauan pada slide dan memungkinkan informasi kutipan menjadi lebih besar dan lebih terbaca. Dalam semua kasus, rujuk ke sumber Anda saat berbicara dan berikan kutipan yang tepat untuk siapapun yang tertarik dengan sumber Anda. Jadi, ketika kita menempatkan kutipan di akhir presentasi kita, maka kita juga akan mengurangi kekacauan pada slide sehingga audiens akan menjadi lebih mudah untuk membaca presentasi kita. And then once you have decided on which visual aids to use and have prepared them for your presentation, you should practice with them repeatedly. Nah, setelah Anda memutuskan alat bantu visual mana yang akan digunakan oleh Anda, dan Anda telah mempersiapkannya untuk presentasi Anda, maka Anda harus berlatih secara berulang kali. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita berlatih berulang kali, maka akan semakin lancar presentasi yang kita lakukan. No matter which visual aids you have chosen, they should be displayed only when you are ready to talk about them. Otherwise, the audience will spend time reading any text or guessing the meaning of the visual instead of focusing on the presenter's words. Jadi, apapun alat bantu visual yang telah Anda pilih, alat bantu visual tersebut harus ditampilkan dan ditampilkan ketika kita sudah siap untuk membicarakannya. Karena ketika kita tidak siap untuk membicarakannya, maka akan menjadi kacau presentasi kita. Nah, dan ketika kita tidak siap, maka penonton juga akan menghabiskan waktu untuk menebak-nebak makna visualnya. Nah, mereka akan lebih fokus untuk menebak-nebak apa dari makna visual tersebut dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh presenter. On serious, visual should also be removed from sight so as not to continue to distract the audience. Nah, begitu digunakan, visual juga harus disingkirkan dari pandangan penonton agar tidak terus mengganggu penonton. Karena ketika kita telah selesai menggunakannya dan kita tidak menyingkirkannya, maka perhatian dari penonton akan tertuju kepada alat bantu visual tersebut. I think that's enough for me. I'm so sorry for all my mistakes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.